This is the local Christian assembly here, Ben. And the reason why we call it local Christian assembly is simply the simplicity of what that means. Local Christian assembly. And as we understand the message and as we understand the Bible, we don't belong to any denomination or any affiliation. So we thought local Christian assembly was a good, simple way to say to people, when you're gathering with us, you're gathering with Christians. And it started in a place called Vauxhall in London, and that's where we began, and the name has stayed with us. I thank God that I started younger than older, because every year in this message gets sweeter and sweeter. We started originally in 1976 in a very small way, and a very sort of humble way, just in a little labor hall. When I was 24, I started preaching this message, and I officially left Pentecost. I can tell you more about that if you want it, but I realized that Pentecost literally did not believe or like or want the doctrines that we know are correct. And as for preaching it, I think I just wanted to go forth. My mind wasn't very clear. I wanted to pray for sick people and to have a message to bring to a dying world, really. I realized that we had more to say than just, come and get saved. We had to take the people on to something a lot more serious than that and answer a lot of questions. Don't miss your opportunity. God moves quickly sometimes. Don't miss him. Sometime a little Wednesday night like this, God suddenly moves. Don't miss what God's about to do. Amazing grace. Thank you. Somebody feeling miserable. Quelqu'un se sentant misérable. You have to rise above miserableness. Vous devez vous lever au-delà de ce qui est misérable. Satan has got something waiting for you tomorrow. Satan a quelque chose qui vous attend demain. You have to rise above that. Vous devez vous lever au-delà de Say, ça. Lord, I'm going to En praise you disant, anyway Seigneur, je vais today. te glorifier de toute façon aujourd'hui. And godliness is not gain, Et la piété, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on gagne. but godliness is living, giving for others. Non. Donc ça, c'est donner sa vie pour les autres. 34 years ago, Il y a 34 ans, I had a tract. j'avais un tract. It was about 1977 C'était à propos de 1977 and all about the coming of the Lord. et à propos de la venue du Seigneur. I was doing some evangelizing, Je crois que je faisais un peu d'évangélisation. and I remember being reluctant. The tract was so good. Bon, j'étais un peu réticent, mais le tract était si bon. I thought, shall I keep this for reference? Oh, je me suis dit, puis-je garder ceci juste comme référence? Something said, no, just give it out. Il y a quelque chose qui m'a dit, non, il faut remettre ça aux gens. And I put it through a door. Alors j'ai mis ça donc, à travers d'une porte. That door happened to be my wife's door. Alors cette porte-là où j'ai mis ce tract, c'était là où mon épouse restait. And she came down to church, Et elle est revenue à l'église. and we met, Et c'est là où nous sommes rencontrés. and the rest is history. Et le reste, c'est de l'histoire. So brothers, if you want a wife, Alors frère, si vous voulez une épouse, go do some evangelizing. allez évangéliser. Amen. Praise the Lord. And Gloire à Dieu. a big thank you to my dear wife, Monica. Grand remerciement à ma chère épouse, la sœur Monica. Thank you, Sister Nancy, for that lovely card as well. Merci la sœur Nancy pour cette carte merveilleuse. Amen. 34 years. Il y a 34 ans, And it's been interconnected always with the ministry. c'était donc interconnecté avec le ministère. Because when God calls a pastor, Parce que quand Dieu appelle un pasteur, he has to call his wife as well. il doit aussi appeler son épouse. Amen. He must be the pastor of one wife. Donc il doit être époux d'une seule femme. Amen. And Sister Monica has been such a support. Bon, et la sœur Monica a été vraiment un grand soutien. And somebody said, behind every good man is a good woman. C'est comme quelqu'un qui a dit, derrière un bon homme, il y a toujours une bonne femme. And so I'm the first one to admit that. Et je crois que je suis le premier à admettre cela. Amen. But I am a good man too. Amen. Praise the Lord.
Rassurez-vous aussi que moi, le pasteur, je suis un bon homme. Thank you. God be praised. Pray for us. Priez pour nous. Power La puissance, without character son caractère is a satanic thing. est quelque chose de satanique. You have to pass the test first. Vous devez d'abord passer l'examen. Like I said last night, Comme je l'ai dit hier soir, you need external verification vous avez besoin d'une vérification externe. because you can buy any degree online, $100. Car vous pouvez acheter votre licence en ligne, $100. You can buy a black belt in karate for $50. Vous pouvez acheter une ceinture noire pour le karaté pour $50. But you can't fight. Mais vous ne pouvez pas combattre. You can just boast. Vous pouvez simplement vous vanter But you can't fight. sans combattre. You need the experience. Vous avez besoin de l'expérience. Amen. Amen. You maybe think, oh, there's things in my life, Brother Peter, if only you knew. Oh, terrible demons. Okay? Just admit, that's all. Just admit it. Just say, I've got a spirit, I've got this problem, this. Lord, cut this off. God will bring you to realization. But the worst thing you can be is know it not. The wedding is not about limo, cake, photographer, suit, tuxedo, tie pin, hair, It's not about that. Hair, that takes everything. But it is all, read your vows. The law of God's Spirit, by His word, makes it obey Him. It forces the issue and says, give it back. Amen. Hallelujah. He's got a duty to bring you into the promised land. And if the Red Sea gets in the way of your journey, I feel sorry for the Red Sea. That Red Sea had better move, because we are going to worship on the very mountain, on the same mountain where the pillar of fire was seen. We are going back to that mountain. Thus saith the Lord. That was not William Branham speaking. Ce n'était pas William Branham qui parlait. That was the high priest. C'était le souverain sacrificateur. That was Jesus. C'était Jésus, The angel of the covenant. l'ange de l'alliance. word is in you. La parole est en The word vous. is in you. La You, parole you, est en vous, vous. The Logos. Le logos, The pillar of la fire. colonne de feu. Jesus. Jésus, Jesus. Jésus. 7 compound names. Le 7 noms Is in composés you now. est en vous maintenant. Don't cry. Ne pleure pas. Don't cry. Ne pleure pas. And speak and go forward. Attention. If we don't have rapturing faith, Alors si nous n'avons pas la foi d'enlèvement, we won't go full stop. nous n'irons pas. Point très. If we are still speaking as a child, Si nous continuons à parler comme des enfants, gossiping as a child, continuons à critiquer comme les enfants, amen, having bad feelings as a child, avoir les mauvais sentiments comme un enfant, the combine won't even see you. non. Me, I was knocked off my feet by the power of God. That's what happened to me. I'm just telling you. I'm just telling you. I went in a room with 3 people, and the Holy Spirit was the 4th person. Amen. Sister Cameron and her son Gerald. And we were just praying simple. 3 people in a room. And the Holy Spirit came in there like He walked in and knocked me off my feet. I couldn't even move. That's how it happened to me. I don't say it's going to happen to you like that. I felt it like I was holding a wire. Like I was holding an electric wire. My hands were like holding a current. That's what happened to me. And I was completely changed. I went on the streets preaching like a crazy man. They called me the mad one. So they called Paul the mad one as well. So that's fine. Amen. But church, I don't care. I'm not dictating how it's going to happen to you. But you don't dictate to God how it's going to happen to you either. Just say, Lord, however it happens, let it happen that way. Amen. Respect marriage. Respectez le mariage. It is not what you think. Ce n'est pas ce que vous pensez. It is to do with God. Ça a affaire à Dieu. We seek for them the blessings of God. Nous cherchons la bénédiction de Dieu. Don't just look at the outward. Non, ne regardez pas l'extérieur. Me, I fasted for 10 days. Moi, j'ai jeûné pour 10 jours. Not to boast. Non, ce n'est pas pour me glorifier. But my wife and myself have been inextricably linked in the ministry and in the word of God in our marriage. You've shouted enough now. Vous avez trop crié maintenant. Let's get back to normal. Let's get back to Retournons normal. à ce qui est normal maintenant. Retournons à Are la you normale mad? maintenant. Êtes-vous fou? Wait till we get to heaven. Attendez jusqu'à ce que nous It arriverons will au be ciel. non-stop praising Il God, n'y aura non-stop pas de shouting, louange sans stop. non-stop glory to Louez God. Dieu. Bartimaeus, Bartimée, he went past all the politics. il a traversé toute la politique. Why did he shout for that preacher? He never shouted for me. Pourquoi a-t-il poussé un cri à ce
prédicateur et non à moi. You know what I'm saying? Vous savez ce que je suis en train de dire. He pressed through all the politics. Il a percé par toute la politique. Amen. Never mind who, what, shouting what and what. Peu vous importe de celui qui pousse If un Jesus cri is ou quoi. here, Si Jésus est ici, I'm going to praise him. I'm going to call him. je Hallelujah. vais le louer, je vais le... Friends, Mes amis, we're not going to just be here forever. nous n'allons pas simplement rester ici pour toujours. He said, it has got me scared. Il dit, ça m'a effrayé. I haven't done enough. Je n'ai pas fait suffisamment. Where are we at? Où en sommes-nous? Because time shall be no more. Car le temps n'y sera plus. You can see this year has been quite a year of bad news. Brother Peter, why do you mention this? Because that's life. You know, there's going to be things happen. You can't be a good times Christian. You've got to be ready for the good years and the bad years. As Joseph said, there's got to be some good years, but use the good years. Use your good time, because the bad times may come. And then you've got something in store for the bad years. So it's a great wisdom right there. Lord, we thank you that by having faith, it equates to righteousness. We don't understand that, but Lord, we believe you've designed it this way, that we could believe and know that by that you count us righteous. We thank you, Father. Bless the bread and the wine for its intended use. Bless the deacons and ushers as they keep order. We just want to pause for this divine cause of communion and foot wash. As I said earlier, the communion is designed for those and meant for those who are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Bind that mamba. Quand il a dit lier ces mambas, Be more sincere. soyez plus sincères. Be more sincere. Soyez plus sincères. Who? You. Qui? Vous. Neither with the leaven of malice Pas même avec le levain de malice, and wickedness, la méchanceté, but with the unleavened bread of sincerity and truth. And tell people the truth et dites aux gens la vérité in love. dans l'amour. That's how you grow into the head. C'est alors que vous pouvez grandir jusqu'à arriver à la tête. Don't tell people in a wrong spirit. Non, ne dites pas ces choses aux gens dans un mauvais esprit. And when your children confess something to you, Quand vos enfants viennent confesser quelque chose à vous, don't beat them on top. non, il ne faut pas le battre alors quand ils viennent confesser. Encourage them Mais il faut les encourager par contre to be truthful. pour dire toujours la vérité. And don't roll up your sleeves while they're talking. Oh. Non, il ne faut pas plier vos manches quand ils parlent et dire oh là là. You know, then they will be too afraid to speak the truth. Alors ils auront peur de vous dire la vérité prochainement. Encourage truth in the family. Encouragez la vérité dans la famille. But in an atmosphere of love. You can't stop Joshua. Vous ne pouvez pas arrêter Josué. And I want to say to every demon, Alors, je peux dire à tous les you démons, cannot stop the pillar of vous fire n'allez pas arrêter la colonne de feu. through the 7 church ages. À travers les 7 âges de He l'église, has brought victory after on a eu victory victoire after après victoire, after victory victoire, after après victory. victoire. Now I feel the momentum. Maintenant, je sens le moment I est feel the là. momentum Je now. sens que le moment est là. Hallelujah. Amen. And we can boldly say, Je peux dire avec charity never fails. la charité ne faillira jamais. Hallelujah. When we have this atmosphere, we have revival. Quand nous avons cette atmosphère, alors nous avons le réveil. Pastor, you don't understand what he did. Oh, pasteur, tu ne comprends pas ce qu'il m'a fait. Well, he never put you on the cross. Non, il ne t'a jamais mis, il t'a jamais crucifié. And Christ forgave that. Alors, mais Christ a oublié cela. Christ in you should forgive all the rest. Mais Christ l'a fait, toi tu devais aussi faire pour les autres. Hallelujah. Amen. Respect one another. Respectez-vous les uns les Hallelujah. autres. Respect your wife. Respectez vos femmes. There's a big one. C'est grand ça. All I can hear is sister saying amen. Let's have some brothers saying amen. Il n'y a que les sœurs qui ont dit Amen. We get busted as well, amen. Hallelujah. Respect your wives. Respectez vos femmes. It's a big teaching here. C'est un grand enseignement ici. She your wife? Et elle est votre femme, Respect her. tu dois la respecter. She's not a doormat. Elle n'est pas le paillasson. It's not I'm a big brother because I'm the man. Et je suis un grand parce que je suis un homme. No, you respect your wives. Non, toi tu respectes ta femme. Can I have a big amen on that? Un Big grand time? amen, c'est la frère. Beginning a new year, I want to say not Happy New Year to you, but I want to say this to you. God bless you. And if he does that, that's all you will have need of for the coming year. That's all you need. You need to let off the pressure. Tu dois laisser passer la pression. And 1 minute, oh, praise God. Une minute, oh, gloire à Dieu. Malachi 4. Malachie 4. And the next minute, all hell is in your front room here. La prochaine minute, tout l'enfer est avec You toi. need to be pressurized. Non, il faut, You have on your suit. être sous pression. Vous avez votre
Good morning, darling. Good morning. Good morning, children. Bonjour enfants. Amen. I'm preaching to myself. Amen. Praise the Lord. Find the God of Elijah. Vous trouvez le Dieu d'Élie. We've been following, Nous avons suivi, but now we want what he's got. mais nous voulons avoir ce qu'il avait. Not just following him, Pas simplement le suivre lui, but having what he's got. mais avoir ce qu'il a. Do you believe the message? Croyez-vous le message? I believe the message. Je crois le message. I take it very Je le seriously prends très au sérieux because the prophet was vindicated, parce que le prophète a été confirmé. meaning God was saying yes. Cela signifie que Dieu a dit oui. Amen. So you can't play with it. Alors vous ne pouvez pas jouer avec cela. You just eat the whole roll. Vous mangez simplement tout le rouleau. And one of these mornings, Et l'un de ces matins, brother, you're going to go through the same experience. frère, vous allez passer par la même Alléluia. expérience. Alléluia. You're going to be different. Vous serez différents. You're going to be young again. Vous serez de nouveau jeunes. Keep on keeping on. Continuez jeune, sans There's cesse. power in the blood. Il y a Amen. la puissance dans le sang. Sodom Sodome exploded with fire. s'est explosé avec le feu. Abraham and Sarah Abraham et Sarah changed into young people. changés comme des jeunes. The very next day, Le lendemain même, when God gets ready, quand Dieu est prêt, you got to move. il faut You bouger. got to move. Il faut bouger. You got to move. Il faut bouger. You got to move. Il faut bouger. You may be rich. Vous pourrez être You riche. may be poor. Vous pourrez être pauvre. You may be black. Vous pourrez être You noir. may be white. Vous pourrez être noir, When blanc. God Mais quand Dieu gets est ready, prêt, you gotta il move. faut bouger. You gotta Il faut move. bouger. You gotta Il faut... move. Amen. Glory! Gloire. Amen. After all these things is done away, Après, une fois que toutes ces choses auront disparu, that which is love l'amour, will endure forever. Can that happen to LCA? Yes, it can. cela peut-il arriver à LCA? Oui. Love can settle over the building. L'amour peut s'installer au-dessus du bâtiment One mind, one accord. en un esprit, un commun accord. Peace in the valley. La paix dans la vallée. The lamb died L'agneau est mort that we could have God. afin que nous ayons Dieu. And God is love. Et Dieu est amour. And I put the picture of our church there Et j'ai mis la photo de notre église not because we're the only one, no, parce que non seulement nous sommes la seule, non, but I want us mais nous voudrions que nous, own these things. que nous puissions posséder ces Say, choses. Lord, we Et are dire, looking for Seigneur, it. nous cherchons cela. Don't get too involved Ne down soyez here. pas trop impliqués aux choses This d'ici. world is not my home. Ce monde n'est pas ma maison. I'm just a passing Je through. suis juste un passant. Amen. Always keep that in your mind. Maintenez toujours cela à votre This, esprit. one brother said, hey, you should see my new kitchen. Un frère a dit, oh, tu devrais voir ma nouvelle cuisine. It's so many meters this way. Tellement de mètres de ce meters this côté-ci way. et de ce I côté-là. thought, brother, you don't even want to go J'ai in the pensé, rapture. frère, tu n'as même pas You envie have to d'aller dans leave all that l'enlèvement. kitchen behind. Tu devras laisser cette cuisine derrière. Sorry. Désolé, You got to leave here. je vais partir You know. d'ici. Bon, My grandfather was in that war mon grand-père était dans cette guerre, in a place called Ypres dans un endroit appelé Ypres, en Belgique. en Belgique, Amen. He was there in Belgium. Il y fighting était, that war. combattant dans cette guerre. And that war, can you imagine? Et cette guerre, pouvez-vous imaginer? That war was stopped Cette guerre a été arrêtée by this angel here. par cet ange ici. Woo! Abraham confronted Lot Comme Abraham a confronté Lot, and solved the problem il a temporarily. résolu le problème de manière temporaire. To separate is not a solution, Se séparer n'est pas une solution. but for the moment it was okay. Mais pour le moment, c'était d'accord. But each man do his thing, Que chaque personne fasse sa chose. and then later on, Et plus tard, in brotherly love, dans l'amour fraternel, Abraham had to go after his brother. Abraham devait aller vers son frère. So you be ready, church. Soyez prêts, You Église. might have to go after your enemy. C'est pour que vous devrez aller People vers that have votre said ennemi. things behind Les your gens back, qui ont dit des choses derrière you votre have dos, to rescue vous them, devez les secourir. proving you've Amen. got the victory. Prouvant que Amen. vous avez la victoire. There's too much of nonsense in the Il message. y a trop de bêtises dans le This one message. against this one. Celui-ci est contre tel autre. This one against this Celui-là one. est contre tel autre. And before they even talk, Et avant même qu'il ne parle, they tweet 10 people here. il tweet à 10 personnes Or they ici. send out email or text or WhatsApp. Ils envoient cet email ou ce WhatsApp Instead of confronting the man au lieu de straight to his confronter face. l'homme face à face. Hallelujah. Just go like a son of God. Allez comme un fils de Dieu. Separate yourself from all unbelief Séparez-vous de toute incrédulité and walk alone with et God. marchez seul avec Dieu. Huh? God deals not with Dieu organizations. traite non pas avec les He organisations. doesn't deal with us as a nation. Il ne traite pas avec nous comme une He nation. deals with us as Il traite avec nous en tant individuals. qu'individus. Christ never came to save righteous. Christ n'est pas venu pour sauver des gens justes. He came to save sinners. Il est venu pour sauver des So pécheurs. don't be so big. I'm in the Ne soyez message. pas si grand, je suis dans le Careful. message. Faites attention. He sought me Amen. Il m'a cherché. and he bought Il me m'a acquis with his redeeming avec son blood. amour rédempteur. See, where are we Et de voir standing? où nous nous tenons. Because death does not Parce change. que la mort ne change rien du tout. You can't say, well, I'm in the Tu ne peux pas dire, je message. suis dans le There's message. no Il security. n'y a aucune sécurité là-dedans. You
God, I'm in the On va what? dire, je suis dans le messager alors. Well, then why aren't you doing what your Alors prophet pourquoi tu ne said? fais pas ce que ton prophète a dit? We've got to be serious. Nous devons être sérieux. This is Amen. hard preaching, Ça, but c'est we une love hard prédication preaching. dure, mais nous aimons la prédication difficile. Amen. When we meet in glory, you will be you. On rentre dans la gloire, serez-vous? Et dire, We oh, all frère, know each other. nous allons We're tous going nous out connaître of les uns here, les church. autres. We're Nous going partirons home. d'ici, nous rentrons à la maison. Power after power. Puissance après puissance. Amen. Glory after glory. Gloire sur gloire. Amen. We ought to be way up the road. Oh, du chemin là. Ready for? Prêt pour? Ready for? Prêt pour? Wow. It can happen today. Ça peut arriver aujourd'hui. If you just get away from the world. Si vous vous éloignez du monde London. et vous vous éloignez Get into the spirit. de Londres, vous rentrez dans l'esprit. Hallelujah. Pour So toi, don't complain. il ne faut pas te plaindre. Give God the glory. Donnez gloire à Dieu. Because everything works together for good. Tout concourt au bien. It works to mature you. Et pour te mûrir. To make you grow up. Plan. Satan has put in a prayer request. Satan a donné une requête de prière. Can I sift Peter? Puis-je cribler Pierre? Any man can be sifted. N'importe qui peut être criblé. Except Christ loves Et you. de Christ t'aime. Except he Oh, chose praise you. God. Amen. Et il t'a And gives choisi. you daily Il t'a grace. donné la grâce And you stay journalière. close to Et him. reste proche de lui. Not your Non pas enthusiasm. ton enthousiasme. That will evaporate. Ça s'évaporera. You will soon lose your power. Très bientôt, tu vas perdre ta You will soon lose puissance. it. Tu vas la perdre bientôt. You need God. Tu as besoin de Dieu. You need a refilling Tu every as besoin d'un day. remplissage chaque jour. You need a new experience Tu as besoin every d'une nouvelle day. expérience chaque jour. And at the end of it, Et à la fin de cela, your song will be ta chanson not sera I did it. non pas juste suis arrivé. Your song will Ton be chant sera Amazing grâce Grace. et tromperie. Where people think they're right, Où les gens pensent être en règle. but they're wrong. Mais ils ont tort. You need the guide. Tu as besoin du guide. False prophets will Les rise, faux prophètes s'élèveront. show signs and Montrant des wonders. signes et prodiges. Dieu. What hein. do you mean it must be God? Qu'est-ce que tu dois dire? C'est Dieu, ça. That doesn't mean it's God. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. What if I come up here and go, Qu'en shh? est-il si je viens ici, je fais You chut. say, ooh. Tu vas dire ouh. But people just believe Mais les anything. gens croient n'importe quoi. They swallow anything. Ils avalent toute chose. Lord help us. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. God help us. Que Dieu nous aide. As long as it's different. Aussi longtemps que c'est différent. It looks spiritual. Oh, ça semble être Oh, spirituel. we're going to catch that. Nous allons attraper cela. Don't swallow everything. Non, ne gobez pas tout. Amen. Check with the word. Examinez avec la parole. Let not your heart be Que ton troubled. cœur ne se trouble pas. God is with you. Dieu est avec toi. And I might as well tell Je you, pourrais même vous dire, God is with me too. Dieu est avec moi aussi. Amen. This church is not just about Brother Amen. Peter. Cette église n'est pas juste des frères Peter. Christ is in this church, believe Christ you est dans me. cette église aussi. Amen. Hallelujah. And I'm saying to you, LCA, God be with you. May you grow. Amen. Both physically and spiritually and financially and materially, everything that God can bring upon you, I pray that He will do it. What matters Qu'est-ce qui compte in this church dans cette église in en 2021 2021? is charity. C'est l'amour. Amen. Charity is kind. La charité est douce. Charity doesn't gossip on WhatsApp. Elle ne commère pas sur WhatsApp. Amen. I feel like Brother Kydra Je could me walk sens up comme and frère down Kairos now. pourrait Huh? marcher ça et là dans la Praise vie. be to God. Amen. Love matters. L'amour compte. If you have to go to somebody, Tu dois aller chez hey, quelqu'un. listen, I'm sorry, guy. Dites, oh mon ami, je suis désolé, You know, but I love you. mais je t'aime You know, and I'm praying for et you. je prie pour toi. That is what you should be doing. C'est ce que tu devrais faire. Concentrate on love. Concentre-toi sur l'amour. It will come out. Everything will come out right. You have decided Tu as décidé what ce matters, qui compte. and Amen. you got it right. Et tu as eu la chose juste. Amen. Amen. This Ceci in itself est ce qui en soi, is that c'est ça which will give qui donnera and make come to et pass produira the tremendous la victory merveilleuse victoire in the love dans divine. l'amour divin. I'm in the Je message. suis dans le message. Time for you to be a real son of God Temps now. pour toi d'être un vrai fils de Dieu. The maintenant. season La saison has changed. a changé. Now, July, Maintenant, juillet, it is not December, ce n'est pas décembre, but it's the same sun. mais c'est le même soleil. But it's stronger. Et il est plus fort. You need to be Tu as mature besoin d'être à maturité to cope with this season. pour traiter avec cette saison. And you still got grudges. Tu as toujours des remords, Be des careful rancœurs. Fais attention. The same hot sun Que le même soleil chaud doesn't kill you like the shock. ne te tue pas comme la balle. We're missing something. Quelque chose nous manque. Something's got to take place. Quelque chose doit arriver. And Almighty God, Dieu Tout-Puissant, come down descend. Amen. is my prayer. C'est ma prière. Amen. Hallelujah. Amen. I believe that we should quote the Je prophet. crois que nous devrions citer le prophète. Everything.
Toutes choses. I don't quote other ministers. Je ne cite pas d'autres ministres, Because if you're going to quote them, quote everything. parce que si tu veux citer, But the cite tout prophet, ce qu'ils ont dit. Mais le prophète, You can quote him. tu peux le citer, amen. This will stand quoting. Ceci, ça tiendra. Because this is the voice Parce que c'est la voix of the seventh angel. du septième ange. When he shall begin to Quand il sound, commencera à sonner de la the trompette, mystery of God le shall be mystère de Dieu completed. sera fini, amen. And that Et voice cette voix, is the voice of Jesus c'est la voix de Christ. Jésus-Christ. All things work together for Toutes choses good concourent au bien to them that love the de ceux Lord. qui aiment Dieu. I don't care what Peu happens. importe ce qui arrive, All things have worked for toutes good. choses concourent au bien. God is here more than you Dieu think, est ici plus que tu ne le penses, amen. but his Mais presence sa présence, generally unrecognized. en général, n'est pas reconnue. When you Mais recognize, quand tu reconnais, power is la released. puissance est relâchée, amen. When you recognize who he Quand is. tu reconnais qui il est, Oh, church, I can't help you oh, je ne there. peux pas vous aider You là. must see who he Vous is. voulez voir qui il est. It's Jesus, amen. C'est Jésus, amen. It looks cruel that people suffer, but in reality, it is the tender hand of Jehovah leading his little children. Just give God glory and praise. Even if you think that God has forsaken you, fine. In the weakest hour, when Christ said, Father, why have you forsaken me? Okay, he felt forsaken. That was the time of power. When he felt forsaken. If anybody in this building feels forsaken, like, I've been left, that might be the hour of your power. I'm just going to show you something. Can somebody remind me my title, please? Can somebody remind me? On Eagle Wings. Okay, so we're on Eagle Wings now. He says, what you've seen temporarily will be manifested in the fullness of its power. Something's fixing to happen. Even your children that you'll be wondering, when are they going to get saved? They'll be saved in one night. One night. You won't even pray for them. You will just speak it. They will receive the Holy Ghost there and then. There's no stopping, because every mystery, every revelation, there's a supernatural element that is with that. And church is about to happen. But you can't impersonate. You can't play church. It's got to be real. Don't miss church. Ne manque pas l'église. The tape you La play bande que tu joues will say you are dishonoring the resurrection. dira tu déshonores la résurrection, amen. The tape you La play bande que tu joues, will say, te dira, even if you're on holiday même si tu es en vacances in Spain, en Espagne, find a church. trouve une église, amen. Even if it's not in your faith, Même si ce n'est pas de ta foi, be in church sois à l'église. on a Sunday. Ah, le dimanche. Be in church. Alors, le dimanche, We're going to stay home and pray. nous allons rester à la maison et prier. Yeah, They right. always say that before they backslide. Ils disent toujours ça avant de rétrograder. Mama Lord. They sympathize. Ils With compatissent the message. avec le message. But where are you at? Mais où est-ce que tu en es, amen? Where are you at, Où est-ce que buddy? tu en es, frère? You're playing games. Tu joues, amen. If you're going to press play, Si tu veux appuyer play, obey what it obéis à ce says. qu'il a dit, amen. 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 Do what it says. Fais ce qu'il dit. Amen. Glory. I think I made my point. Je pense que mon point est clair. Amen. Brother, me, Moi, I frère, will never miss church. je ne vais jamais manquer l'église. I can't remember when I missed church. Je ne peux pas me souvenir quand j'ai manqué l'église. My Lord. If it's impossible, we understand Si that. c'est impossible, nous comprenons cela. Today is the resurrection. Mais au jour, c'est la résurrection. Don't dishonor it Ne déshonore pas cela, amen. and sympathize with the Et message. compatir avec le message. You've got to become one with Nous the devons devenir message. un avec le message. Do what the message Fais ce que le says. message dit. Yeah. Where are you at, man? Où en es-tu, mon ami? Sitting with your socks on. Assis avec tes chaussettes. All right, I better go on. We've got to get out of this old, slow church condition. Nous devons partir loin de cette condition vraiment That qui we're est in. tardive de l'Église. We've got to step out, Nous devons sortir de là, launch out, aller plus loin, cut the shoreline, couper la ligne, get out somewhere aller au-delà, where you lose all sense of fear, là où vous perdez tout sens de la peur, lose all sense of doubt. vous perdez le sens des doutes, I doubt my doubts. vous doutez votre doute. Hallelujah. Amen. When a snake bites you, Quand un serpent vous you mord, have two holes. donc il y a vraiment des Anybody been trous. bitten? I haven't been bitten. Je n'ai jamais été And mordu you par un have chien. two holes. Bon, il y a des trous. The holes Il y a des trous. are not the problem. Non, ce n'est pas le problème avec ces plaies-là. C'est The two holes. les deux là. That's not the problem. Ce n'est pas le problème. The problem Le problème, is the poison c'est le venin. that goes in. Le venin qui rentre dans ces trous. It starts to go around. Et ça commence à rentrer. The two holes is nothing. Donc les deux là qu'il fait, les deux poules, les What deux that trous qu'il fait, ça person fait did rien. is nothing. Il peut le faire, ça n'est rien. But don't
carry the poison Mais n'amenez pas le venin avec toi. from the snake, Il y a des serpents. because the poison Il y a le venin will kill you. qui va te tuer. Not the bite. Pas les The morsures. bite, Les morsures, c'est just two rien. holes. That's nothing. C'est rien. But it's the poison. Mais c'est le venin. There he is. Et le voilà. I'm not talking to him. Et je ne vais pas lui parler. There he is. Le voilà. Get rid of the poison. Écartez-vous Get du rid of venin. the poison. Écartez-vous de ce venin. Get rid of that poison. Écartez-vous de ce I venin. will love my brother. J'aimerai mon I will frère. love my sister. J'aimerai ma soeur. I will love my enemy. J'aimerai mes ennemis. Hallelujah. Amen. Amen. I will love them Je les no aimerai. matter what they've done. Peu importe I les will morsures. love them. Je les aimerai. Don't let that poison make you bitter. Ne laissez pas ces I'm venins not vous talking rendre to him. amer. No, no. Pas You lui know what he parler, did? en tout cas pas lui. I can't even pray for him. No. Je ne peux même pas prier pour lui. That's the poison. Ça, c'est le venin. It's not the bite. Ce n'est pas le It's the morsure. poison. C'est le venin. Get rid of that poison. Ébartez-vous de If you venin. get rid of that Si vous ébartez and de you love your enemy, et vous aimez vos amis, God will bless you. Dieu vous bénira. When the word becomes flesh. Quand la parole se fait chair, Friends, amis, William Branham, William Branham, way back in 1933, en 1933, he was Brother Branham. il était frère Branham. We didn't have the message. Nous n'avions pas le message. Brother Branham Frère Branham was Brother Branham. était frère Branham. You know, and supernatural things were happening. Des choses surnaturelles arrivaient. But then in 1947, En 1947, they started to record ils ont commencé à enregistrer what he said. ce qu'il avait dit. And then it became message, Et ensuite, c'est devenu des messages, the word, la parole, the pillar of la fire colonne de feu that was with him qui était avec lui from birth. depuis la naissance. Amen. Now becomes the message Maintenant devient le message of the hour. de l'heure. Amen. 47, 48, 49, 47, 48, 49, 51 to 51, 60, 52, 60, 65. 65. The message Le message from this man. de la part de cet homme. And that pillar of fire Et cette colonne de feu that was over the qui man était sur l'homme became veiled est devenue voilée in the word. dans la parole. That when you read the Fait que word, quand tu lis la parole, it's really à vrai dire, the pillar of fire, c'est la colonne de feu, logos, le logos, veiled in that word. voilée dans cette parole. Amen. Then Et ensuite, you believe it. tu crois cela, It comes in you. ça entre en toi. Now, Maintenant, the pillar of fire la colonne de feu that was with the prophet, qui était avec le which prophète, became the qui est message, devenu le message, now becomes the message in you. maintenant ça devient le message en toi. Amen. Then power of Ensuite, la transformation puissance de transformation turns it allume cela back to what it was. de retour à ce que c'était. And it becomes incarnate Et ça devient incarné, fait chair in your life. dans ta vie. Amen. It's not just the purpose. C'est pas juste le but, It's not just, I mean, the message. c'est pas juste oh je suis dans le message. The plan Le plan, is to transform c'est de transformer that word cette parole back to what it was. de retour à ce qu'elle était. The Amen. same pillar of Que la fire même colonne de feu may dwell puisse habiter, in the adopted sons for the demeurer last dans les day. fils adoptés pour les derniers jours. Hallelujah. Amen. Myself, never mind me. Never mind me. Enters in the Shekinah glory. He just doesn't take the manna on the surface now. He just goes down deep and he brings it to us. God bless you, Pastor Peter. God bless you, you're a special man. Shalom. There's a connection Il y a une connexion between obeying. entre l'obéissance It's not just jumping. sauter, Hallelujah. Hallelujah. tout ça là. Those that obey. Ceux qui obéissent, amen. Call it legalism. Appelle if ça you le want légalisme to. si tu veux, amen. If you want to, you're legalistic. Légaliste. But he gives the Holy Mais il Ghost donne le Saint-Esprit them that obey à him. ceux qui lui obéissent, amen. Obey him. Obéissez-lui. Don't Amen. invent your own way. Invente pas ta propre voie. Obey. Obéis, amen. Do what you know you're Fais ce supposed que to tu do. sais que tu dois faire, amen. Hallelujah. There's the Bible. C'est ça la Bible. Plain. Ouvertement comme ça. Don't Ne disobey. désobéis pas. Say, give me the Holy Mais Ghost. donne le Saint-Esprit. It won't Ça ne happen. va pas arriver. Obey. Obéis. Ils vont faire. I have to do it. Je dois le faire. You have to do Vous devez it. le faire. Your children have to Vos do enfants it. doivent le faire. Amen. Amen. Wash LCA, Lord. Lave LCA. That we can truly say, Lord, I'm ready. Que nous puissions dire, Seigneur, je suis. Amen. The prophet said it. Le prophète l'a dit. I believe it. Je le crois. That settles it. Et ça Praise règle la be to chose. God. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their works' sake, and be at peace among yourselves.